Bienvenidos a este espacio sagrado. Hoy nuestro viaje espiritual no se trata solo de creer, sino de aprender a esperar con un corazón atento, a preguntarnos en medio del silencio y, sobre todo, a confiar cuando parece que no pasa nada. Lo que Dios hizo en la historia que vamos a compartir, y como esa misma obra divina podría estar ocurriendo en su vida en este preciso instante, es algo que les aseguro, les va a fascinar. Prepárense para ser conmovidos profundamente. Y antes de sumergirnos en estas verdades que transforman vidas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aman al Señor Jesús y anhelan ver su fe crecer cada día, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notifications. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas inspirations. Ahora sí, continuamos con este poderoso mensaje. Imaginen un viajero cansado con una carga pesada sobre sus hombros. Cada paso era un esfuerzo, cada respiro un alivio momentáneo. Llevaba consigo un conjunto de piedras, cada una representando una preocupación, un miedo, una promesa olvidada. Al principio, las recogió con la medida de las intenciones. Algunas eran las decepciones del pasado, otras las ansiedades del futuro, y las más pesadas, las expectativas que otros habían depositado en él, o las que él mismo se había impuesto. El camino se volvía cada vez más arduo, el sol implacable quemaba su piel, y la arena caliente se pegaba a sus sandalias desgastadas. Observaba a otros viajeros que pasaban a su lado, algunos ligeros, otros también agobiados, pero él sentía que su carga era única, insoportable. Se han sentido así alguna vez. Empujados por la rutina, obligados a levar pesos que no nos pertenecen, sin saber cómo aligerar el paso. En medio de su fatiga, el viajero se detuvo junto a un manantial de aguas cristalinas. Via su refugio en la superficie tranquila y, en ese instante, notó algo curioso. El peso no solo estaba en sus hombros, sino que parecía permeado su ser entero, opacando el brillo de sus ojos y encorvando su espalda. Se preguntó, cuando dejé de notar la belleza del cielo, el canto de los pájaros, la brisa que acaricia mi rostro, cuando estas piedras se volvieron más importantes que mi propio caminar. La urgencia de continuar lo empujaba, pero una voz interior, un susurro apenas perceptible, lo instaba a detenerse, a examinar lo que levaba. Y en esa pausa forzada, comenzó a sentir la necesidad de discernir, ¿cuáles de estas piedras realmente me pertenecen? ¿Cuáles debo levar conmigo? Y ¿cuáles debo, con valencia, dejar en este lugar de descanso y reflexión? La verdad es que, muchas veces, nos acostumbramos tanto al peso que olvidamos que tenemos el poder de examinarlo. Y en este momento de quietud, al contemplar su carga, se dio cuenta de que no todas las piedras eran suyas. Algunas eran fragmentos de conversaciones oídas, otras, ecos de advertencias que parecían resonar solo en su mente. Él intentaba protegerse de peligros imaginarios, de escenarios catastróficos que quizás jamás ocurrirían. Una sensación de urgencia se apoderó de él, pero no una urgencia por llegar a su destino, sino por entender el propósito de cada carga. Había alguna lectura, alguna enseñanza en el peso mismo. Se dio cuenta de que gran parte de su agobio provenía de no querer ver, de no querer escuchar, de preferir la comodidad del peso conocido a la incertidumbre de la ligereza. La complacencia, se dijo, es una trampa insidiosa que nos ata a lo que nos daña. El viajero se inclina y, con mano temblorosa, tomó una piedra. Era opaca, pesada, de contorno irregular. La examinó a la luz del sol poniente, buscando algún significado. Era la piedra de la preocupación constante por el futuro, esa que le impedía disfrutar el presente.
Podia sentia su frialdad, la forma en que se incrustaba en su mano. Cuantas veces nos aferramos a estas piedras, permitiendo que dicten cada uno de nuestros pasos. El verdadero problema no es la piedra en sí, sino la decisión de no soltarla. La conciencia de que tenemos la opción de examinar y discernir es el primer paso hacia la libertad, una libertad que pocos parecen buscar activamente. La advertencia que hoy se nos presenta, mis queridos amigos, no es un evento lejano o abstracto. Es una llamada a examinar nuestras propias cargas, a discernir las señales que a menudo ignoramos en nuestra prisa o en nuestra comodidad. Así como el viajero debe elegir que piedras dejar atrás, nosotros debemos preguntarnos que pesos espirituales estamos cargando sin necesidad. La remisión de este examen, la negativa a soltar lo innecesario, puede tener consecuencias profundas en nuestro caminar. La complacencia espiritual es un velo que, si no se rasca, nos impide ver. Y es precisamente en la forma en que elegimos o no elegimos examinar lo que levamos, donde reside el verdadero desafío para nuestro futuro. Nos atreveremos a soltar las piedras que nos entorpecen, o seguimos adelante, acumulando más peso, sin siquiera buscar el manantial de descanso. El primer paso en nuestro viaje de fe debe ser siempre la disposición a la introspección, a la advertencia silenciosa que nos llama a la oración. Si hemos aprendido a sentir el peso, ahora debemos aprender a discernir su origen, y para ello, debemos mirar hacia aquellos que se supieran interpretar las señales divinas, que nos revelan las advertencias pasadas sobre nuestra disposición a escuchar hoy. Ya hemos visto como el viajero, en su fatiga, comienza a sentir la necesidad de examinar su carga, de discernir que pertenece a su camino y que es un estorbo. Esta introspección es vital. La conciencia del peso es el primer paso para la libertad. Pero, que sucede cuando la carga no es solo personal, sino que forma parte de algo mucho más grande, de una advertencia divina para un tiempo específico, un tiempo que se acerca rápidamente. Hoy la inquietud que el viajero sintió al ver su reflejo nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos, hacia una verdad que muchos prefieren ignorar. A menudo vivimos nuestras vidas espirituales como si las estaciones fueran eternas, sin percibir los cambios sutiles en el ella, en la luz, en el ritmo mismo de la vida. Las advertencias divinas no suelen presentarse con trompetas estruendosas que paralizan al mundo entero. Más bien, se manifiestan como un cambio en la brisa, una sombra que se alarga, un fruto que madura o la ausencia de él. Y es en esta sutilidad, en esta diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, donde reside la gran tentación de la complacencia. La de pensar que todo sigue igual, que el tiempo no avanza, que las promesas seguirán esperándonos indefinidamente. Pero la escritura es clara en que hay tiempos y estaciones para todo, y debemos aprender a leer las señales. Piensen en un agricultor sabio. Él no espera a que caigan las primeras heladas para preocuparse por la cosecha. Observa el color de las hojas, la dulzura de los frutos, la temperatura del suelo. Hay un momento preciso, un celo que indica que el fruto está listo, que la temporada de recolección ha llegado. Ignora este celo no significa que la cosecha no ocurra, sino que el agricultor prudente sabrá cuándo y cómo recogerla, asegurando su sustento y el de su familia. Para aquellos que no prestan atención, la cosecha puede llegar y pasar, o peor aún, el fruto puede pudrirse antes de ser recogido. Esta sabiduría, mis queridos hermanos, no es solo para el campo terrenal, sino para nuestro campo espiritual. La escritura nos habla abundantemente de tiempos proféticos, de señales que anuncian eventos importantes.
no son miras especulations, sino la forma en que Dios nos habla través de la historia, revelando sus planes y preparándonos para lo que viene. El tema que nos ocupa hoy, una advertencia específica que apunta a 2026, no es un capricho o una alarma infundada, es una llamada a afinar nuestros oídos espirituales, a abrir nuestros ojos de fe para discernir el celo de distinción que se está colocando sobre nuestro tiempo. Es posible que este celo se parezca lo que hemos visto antes, pero su implicación será única. Recordemos que el apóstol Pablo, al hablar sobre los últimos tiempos, hizo hincapié en la necesidad de no ser sorprendidos. Él escribió en primera epistola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz, y sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormimos como los demás, sino estemos alerta y semos sobrios. La clave aquí es estar alerta y ser sobrios. No es un llamado a la paranoia, sino a la conciencia espiritual, a no dormirnos mientras el mundo y el tiempo avanzan. La advertencia para 2026, a la que nos referimos, nos impel a reconocer un tiempo de cosecha, un tiempo donde la separación será más evidente. Así como un agricultor distingue el grano de la paja o el fruto maduro del inmaduro, el Señor traerá claridad a las naciones y a su iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para ser identificados como aquellos que superan el celo de este tiempo, aquellos que se preparan para la cosecha, o seremos contados entre los que, por distracciones o por desinterés, permitirán que la oportunidad pasara desapercibida? La diferencia entre un tiempo de preparación y un tiempo de juicio a menudo reside en la disposición a escuchar la advertencia. Es como si Dios nos estuviera invitando a prepararnos para una reunión importante, pero muchos están demasiado ocupados o desinteresados para hacer caso a la invitación. La preparación, mis amigos, es un acto de fe y de obediencia. Es poner ropa limpia, es tener las ofrendas listas, es llegar al lugar indicado a la hora señalada. Estamos nosotros, como viajeros en este camino, haciendo esa preparación espiritual, o estamos tan absortos en nuestro peso que no vimos la señal de la cosecha que se acerca. Y es precisamente en esta atención al celo de los tiempos, en esta disposición a prepararnos para lo que Dios está manifestando, donde nos adentramos en la naturaleza de la advertencia misma. Si hemos reconocido la importancia de leer las señales, estamos preparados para entender la naturaleza específica de la advertencia que se cierne sobre el año 2026, y porque tantos creyentes pasarán por alto su crucial importancia. Continuando nuestro viaje, hemos vislumbrado la importancia de discernir los tiempos, de leer el celo profético así como el agricultor lee las estaciones. El concepto del agricultor sabio, que se prepara para la cosecha, nos muestra que las advertencias divinas invitan a una acción proactiva, no a una pasividad temerosa. Pero surge una pregunta inquietante: si estas advertencias a menudo se presentan con claridad en las escrituras, ¿por qué tantos creyentes las pasan por alto? ¿Por qué la complacencia espiritual se convierte en un eco tan fuerte que ahoga la llamada urgente de Dios? Piensan en un marinero experimentando una tormenta. Las nubes se oscurecen de repente, el viento se levanta con furia y las olas golpean el casco con una fuerza inusual. Si está vigilante, notará las señales, ajustará las velas, buscará refugio. Pero si está acurrucado en su camarote, adormecido por la rutina o confiado
en que la tormenta pasará sin afectar, el desastre es casi inevitable. Así es, mis queridos, la complacencia espiritual. Es esa tendencia a asumir que, porque hemos navegado aguas tranquilas por mucho tiempo, siempre será así. Es el silencio cómodo que nos impide escuchar el rugido que se aproxima. La complacencia no es necesariamente malicia, a menudo es sutil, insidiosa. Surge la comodidad, de la rutina aceptada, de la falta de un examen espiritual constante. Nos acostumbramos a nuestras oraciones diarias, a nuestras lecturas bíblicas, a nuestras rutinas de iglesia, y sin darnos cuenta, estas prácticas se vuelven mecánicas, desprovistas de la intensidad y la urgencia que el momento actual demanda. Es como si estuviéramos siguiendo un mapa antiguo, sin darnos cuenta de que el terreno ha cambiado drásticamente. Nos sentimos seguros en nuestro conocimiento, pero ese conocimiento se ha vuelto obsoleto ante la nueva realidad. Uno de los más engaños de la complacencia es hacernos creer que el futuro será una réplica exacta del pasado. Pensamos que los desafíos que enfrentamos hoy son los mismos que enfrentaron nuestros padres o abuelos en la fe, y que las mismas estrategias funcionarán. Pero cada era tiene sus propias pruebas, sus propios engaños, sus propias formas en que el adversario intenta desviar nuestro enfoque. La complacencia nos impide reconocer las nuevas tácticas, los nuevos disfraces de la verdad, las nuevas sutilezas de la falsedad que se presentan ante nosotros. Nos deja desprevenidos ante las verdades que se nos presentan, especialmente aquellas que implican un cambio en nuestro modo de vida o de pensamiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador y cómo las semillas caen en diferentes tipos de tierra. La tierra pedregosa describe a aquellos que reciben la palabra con gozo al principio, pero que, ante la tribulación o la persecución que surge por la palabra, tropiezan y caen. Este tropiezo a menudo proviene de una falta de raíces profundas, una fe que no ha sido probada ni fortalecida contra las adversidades. La complacencia crea una tierra superficial en nuestro corazón, donde la semilla de la verdad no puede arraigar lo suficiente como para resistir las dificultades del tiempo presente. La advertencia para 2026 nos llama a una vigilia especial, pero la complacencia actúa como un sedante. Nos susurra al oído que todo está bien, que no hay necesidad de alarmarnos, que podemos seguir viviendo como siempre. Es el eco de muchas voces que nos invitan a la comodidad, a no movernos, a no ser diferentes. Estas voces pueden venir de dentro de nosotros mismos, de la comunidad, o incluso de interpretaciones erróneas de las escrituras que minimizan la importancia de la vigilancia. Sin embargo, la verdadera fe se caracteriza por la disposición a escuchar y responder, incluso cuando la llamada es incómoda o desafiante. Es entender que la complacencia en los tiempos de advertencia no es solo una falta de atención, sino un rechazo tácito a la sabiduría divina. Es negar la posibilidad de que Dios esté hablando de una manera nueva, para un tiempo nuevo. Estamos permitiendo que este eco de complacencia apague la voz de Dios en nuestras vidas, dejándonos ciegos ante las verdaderas realidades que se están desplegando. Y es precisamente esta ceguera intencional, esta voluntad de ignorar las llamadas urgentes, la que nos lleva a la siguiente pregunta crucial. ¿Cuáles son las consecuencias específicas de esta desatención, especialmente cuando hay una advertencia profética tan clara apuntando a 2026? ¿Qué perdimos cuando elegimos no escuchar? Hemos reflexionado sobre la naturaleza insidiosa de la complacencia espiritual, ese eco suave pero persistente
que nos arrastra a la inación. Vimos como pude hacernos recios a percibir las nuevas realidades y a responder a las llamadas urgentes de Dios. Pero la pregunta que ahora se alza con un peso considerable es: ¿cuáles son las consecuencias tangibles de esta ignorancia, de esta elección de no escuchar las advertencias proféticas, especialmente cuando apuntan a un año tan cercano como 2026? El precio de tal desatención, mis queridos, puede ser mucho más de lo que imaginamos. Imaginen un médico que, ante los primeros síntomas de una enfermedad grave, decide ignorarlos, pensando que se pasará solo. Quizás le incomodan las pruebas, o la perspectiva de un tratamiento es desalentadora, así que opta por la negación. Al principio, puede parecer que no ha pasado nada, pero la enfermedad sigue progresando en silencio, erosionando la salud, volviéndose más difícil de tratar, quizás hasta incurable. Las consecuencias de ese silencio inicial, de esa ignorancia voluntaria, se manifiestan en un sufrimiento prolongado y en la pérdida de oportunidades para la sanación. El cuerpo sufre, la vida misma se ve amenazada. En el ámbito espiritual, las consecuencias son igualmente severas, aunque a veces menos visibles de inmediato. Ignora una advertencia profética, especialmente una que implica una preparación para un tiempo específico, es como rechazar un mapa detallado para un territorio peligroso. Significa aventurarse a ciegas, sin la previsión o las herramientas necesarias para sortear los obstáculos o las trampas que se presentarán. El resultado es un camino más duro, más peligroso, y una mayor probabilidad de perderse en el camino. La Escritura nos advierte repetidamente sobre el peligro de la ignorancia espiritual. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, el profeta declara: Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te desecharé de mi sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Esta es una declaración poderosa. La falta de conocimiento, la negligencia en buscar y aplicar la ley de Dios, lleva a la destrucción y al olvido. No se trata solo de la ignorancia inocente, sino de la ignorancia que proviene de un rechazo activo del conocimiento ofrecido. Cuando ignoramos las advertencias proféticas, no solo nos perdimos de la preparación, sino que también podemos caer en la categoría de aquellos que fueron advertidos pero no tomaron en serio la advertencia. La Biblia habla de un juicio para aquellos que, habiendo conocido la voluntad de su amo, no la hacen. En Lucas, capítulo 2, versículo 47, Jesús dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. La ignorancia que proviene de la desatención no es excusa. Puede agravar la situación. Para el año 2026, la advertencia que estamos abordando no es solo un año en el calendario, sino un punto de inflexión anticipado, un tiempo que, según las interpretaciones bíblicas, podría traer consigo desafíos particulares o una manifestación divina distintiva. Ignorar esta advertencia significa exponerse a estos desafíos sin la armadura adecuada, sin la comprensión necesaria para navegar las aguas que se avecinan. Puede significar perderse de las bendiciones o de las oportunidades espirituales que Dios ha destinado para aquellos que están en sintonía con sus tiempos. La desatención a las advertencias proféticas puede llevar a una disconexión con el propósito de Dios para nuestra vida en este momento particular. Si Dios está preparando a su pueblo para un evento o una etapa específica, y nosotros no estamos escuchando, podemos encontrarnos fuera de sincronía, viviendo en un plano diferente de la realidad
espiritual. Esto puede manifestarse como una sensación de estancamiento, una falta de dirección, o incluso una creciente frustración espiritual, sin entender por qué. Además, la ignorancia puede sembrar dudas y desconfianza en nuestra fe. Cuando las cosas se tornan difíciles y no estamos preparados, la tendencia natural es culpar a Dios o a las circunstancias. Pero si hubiéramos entendido las advertencias, habríamos sabido que esos desafíos eran anticipados y que Dios ya había previsto la fortaleza y la sabiduría para superarlos. La falta de preparación basada en la ignorancia ciertamente profundiza las sombras, tanto en nuestro camino personal como en el colectivo de la Iglesia. Estamos en un punto crucial de nuestro discernimiento. Si hemos llegado a entender la gravedad de la complacencia y las profundas consecuencias de ignorar las advertencias, la pregunta natural es, ¿cómo podemos empezar a discernir, a percibir las señales, a entender que es lo que Dios realmente nos está comunicando acerca de este tiempo? ¿Cuál es el primer paso práctico para salir de la sombra de la ignorancia hacia la luz de la preparación? Hemos explorado la gravedad de la complacencia y las profundas consecuencias que acarrea la ignorancia espiritual, especialmente ante advertencias proféticas significativas. La imagen del marinero adormecido y la del paciente que ignora los síntomas de una enfermedad grave son recordatorios sombríos del costo de no escuchar. Pero ahora, la pregunta fundamental que emerge es, ¿cómo pasamos de la mera conciencia de la complacencia a la acción del discernimiento activo? ¿Cómo empezamos a percibir realmente las señales que Dios está enviando y a comprender la naturaleza de la advertencia para 2026? El primer paso hacia la luz, mis queridos, siempre comienza con una decisión intencional. El discernimiento no es un don pasivo que simplemente recibimos. Es una habilidad que se cultiva, una disciplina que se practica. Es como un músculo espiritual que se fortalece con el uso. Requiere una mente abierta, un corazón humilde y una voluntad decidida de buscar la verdad, incluso cuando nos incomoda o desafía nuestras creencias preestablecidas. No se trata de predecir el futuro con exactitud milimétrica, sino de entender el sentir de Dios para un momento específico, de percibir la dirección de su espíritu en medio de las circunstancias cambiantes. Piensen en un detective resolviendo un caso complejo. No se queda esperando que las pistas aparezcan mágicamente ante él. Investiga, interroga, examina la evidencia, conecta los puntos, formula hipótesis y las pone a prueba. El detective activo no se conforma con la primera explicación que se le ocurre. Busca la verdad profunda, la que se esconde tras las apariencias. Del mismo modo, el discernimiento espiritual requiere una investigación activa de las escrituras, una oración sincera pidiendo sabiduría, y una observación atenta de los acontecimientos del mundo y de la Iglesia, todo ello interpretado a la luz de la verdad divina. La base para este discernimiento activo es la palabra de Dios. No es un simple libro de historias antiguas, sino una guía viva y dinámica. Cuando nos acercamos a las escrituras con un corazón dispuesto a aprender, descubrimos principios, patrones y profecías que se iluminan mutuamente. Es un proceso de leer, meditar, memorizar y aplicar. No se trata solo de acumular información bíblica, sino de permitir que la palabra penetre nuestro ser, transformando nuestra manera de pensar y percibir el mundo. Al mantener nuestras mentes ancladas en la verdad bíblica, estamos más equipados para detectar las falsificaciones o las desviaciones. Además de las escrituras, la oración es fundamental. No una oración de peticiones superficiales,
sino una oración de comunión profunda, de súplica por la sabiduría y la comprensión. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, nos anima claramente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pedala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y la será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que juda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada a un lado. Porque no piensa el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe y la humildad son compañeras inseparables del verdadero discernimiento. Observa los signos de los tiempos, es otra fecha crucial del discernimiento activo. Esto no significa que en especulaciones o convertirnos en expertos en profecía del mundo. Significa estar conscientes de las tendencias sociales, políticas, económicas y espirituales que están ocurriendo en nuestro mundo. Hey patrons emergentes. Ciertas corrientes de pensamiento están ganando fuerza. Hay un aumento en la actividad espiritual, tanto genuina como falsa. Si bien el mundo puede observar estos eventos con un enfoque puramente secular, nosotros debemos preguntarnos. ¿Cómo se alinean estos eventos con las profecías bíblicas? Que nos dicen sobre el progreso del plan de Dios. Para la advertencia específica de 2026, este discernimiento activo nos invita a mirar más allá de la simple fecha. Debemos preguntarnos, ¿qué principios bíblicos se aplican a este tiempo? ¿Qué tipo de preparación se sugiere? ¿Qué clases de engaños debemos anticipar? El discernimiento activo nos permite pasar de ser meros espectadores de las noticias o de los desarrollos proféticos a ser participantes conscientes en el drama divino que se desenvuelve. Es pasar de la complacencia pasiva a la preparación vital. El primer paso práctico es, por tanto, comprometerse con este proceso. Es decidir activamente buscar entender. Es abrir nuestras Biblias no solo para leer, sino para estudiar. Es arreglarnos pidiendo una comprensión profunda, no solo un alivio temporal. Es abrir nuestros ojos al mundo que nos rodea, no con miedo, sino con una perspectiva divina. Estamos realmente dispuestos a abrir nuestros ojos espirituales y a buscar activamente la verdad que Dios quiere revelarnos para este tiempo. Y una vez que comenzamos a abrir nuestros ojos y a sintonizar nuestros oídos espirituales, es natural preguntarse, ¿cómo podemos integrar lo que hemos aprendido en nuestras vidas diarias? ¿Cómo se traduce la comprensión de estas advertencias proféticas en una fe más fuerte y una preparación concreta? ¿Qué aspecto tiene realmente esta preparación, más allá de la mera vigilancia? Hemos comprendido que el discernimiento activo es la puerta de entrada para salir del atolladero de la complacencia. Vimos que requiere una investigación profunda de las escrituras, una oración ferviente y una observación atenta de los eventos del mundo, todo interpretado a la luz de la verdad divina. Ahora con esa comprensión asentada, la pregunta lógica y vital es, ¿cómo hacemos que esta comprensión se traduzca en acciones concretas, en una preparación práctica que sea el verdadero fruto de nuestro discernimiento? ¿Qué significa realmente estar preparados para las realidades de 2026, más allá de la simple vigilancia? Piensen en un buque de carga preparándose para zarpar en un viaje largo y potencialmente peligroso. No basta con que el capitán estudie mapas y prediga el clima. El personal debe revisar minuciosamente cada sistema, asegurarse de que los suministros estén completos y en buen estado, que el casco esté en condiciones, que todos los mecanismos de seguridad estén operativos. Cada miembro de la tripulación tiene un rol específico que cumplir para garantizar la seguridad
y el éxito de la travesía. Su preparación es multisistémica, coordinada y enfocada en el objetivo. Nuestra preparación espiritual para el tiempo que se aproxima debe ser igualmente integral. No se trata de un solo acto, sino de un conjunto de prácticas y disposiciones que fortalecen nuestro anclaje en Dios y nos preparan para cualquier eventualidad. La primera dimensión de esta preparación es, sin duda, la profundización de nuestra relación personal con Dios. Esto significa hacer de la oración y la lectura bíblica algo más que una rutina. Significa cultivar una intimidad y dependencia crecientes. Es pasar tiempo de calidad a solas con él, no solo para pedir, sino para escuchar su voz, para absorber su presencia y para permitir que su carácter molde el nuestro. Los tiempos de mer demanda espiritual exigen fundamentos más sólidos. Así como un edificio alto necesita cimientos profundos, nuestra fe necesita ser cimentada en la roca, que es Cristo. Esto implica un autoexamen constante, un arrepentimiento sincero de las áreas en las que aún fallamos, y una búsqueda diligente de la santidad. La preparación nos llama a despejarnos de las cargas innecesarias que hemos estado analizando, y a vestirnos con las virtudes del espíritu. No se trata de ser perfectos, sino de estar en un proceso constante de crecimiento y alineación con la voluntad divina. Otra área crucial de la preparación práctica es el fortalecimiento de nuestra fe en medio de la duda y la adversidad. Los tiempos venideros podrían traer consigo pruebas que pongan a prueba nuestra convicción. Por lo tanto, debemos activamente ejercitar nuestra fe ahora en las circunstancias menos extremas. Esto puede significar confiar en Dios en nuestras necesidades financieras diarias, aferrarnos a sus promesas cuando enfrentamos desilusiones, o ejercer el perdón cuando hemos sido heridos. Cada pequeña victoria de la fe hoy es un entrenamiento para las batallas más grandes de mañana. La preparación también implica una mejor conciencia de nuestra comunidad de fe. Los tiempos difíciles a menudo nos unen más o nos separan. La advertencia para 2026 nos insta a ser parte de una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente, que comparten sus cargas, que se animan unos a otros y que, juntos, buscan la verdad y la dirección divina. Fortalecer los lazos de amor fraternal, practicar la hospitalidad y estar dispuestos a servir en la iglesia son actos de preparación que fortalecen el cuerpo de Cristo entero. Además, debemos estar preparados para ser testigos audaces. Si Dios nos está advirtiendo sobre tiempos venideros, es probable que también nos esté llamando a compartir esa verdad y esa esperanza con un mundo que, en gran medida, está despistado. Esto no significa proclamar profecías apocalípticas con miedo, sino compartir el mensaje del Evangelio con una nueva urgencia y claridad, ofreciendo esperanza y orientación en medio de la incertidumbre. Nuestra preparación se manifiesta también en nuestra disposición a amar y a hablar la verdad de manera valiente y compasiva. La preparación es, en esencia, un acto de fe encarnada. Es la respuesta práctica a la comprensión espiritual. Es vivir una vida que dice, Señor, estoy listo, estoy atento, estoy preparado para lo que tú quieres hacer en y a través de mí en este tiempo. Y esta preparación práctica, este fruto tangible de nuestro discernimiento, nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo las advertencias divinas, lejos de ser un motivo de alarma, se convierten en invitaciones a una vida de mer propósito y fe. Pero que pasa cuando estamos preparados, pero el mundo a nuestro alrededor ignora las mismas señales que hemos llegado a comprender. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje,
mis queridos amigos. Hemos contemplado la importancia del discernimiento activo, la necesidad de una preparación práctica y las profundas consecuencias de la ignorancia. Ahora nos enfrentamos a una realidad ineludible que de todo esto, la división. Cuando unos pocos se esfuerzan por ver y prepararse, mientras que la mayoría prefiere la complacencia, inevitablemente se crea una brecha. Como navegamos esta división, especialmente ante una advertencia tan específica como la que apunta a 2026? ¿Qué significa esto para la iglesia y para el mundo? Imaginen un gran río que fluye. En sus orillas, el paisaje es similar, quizás árboles, rocas, la misma agua. Pero la experiencia de quienes están en un lado del río puede ser muy diferente de la de quienes están en el otro, especialmente si ese río se hincha y se convierte en una corriente indomable. Uno de los lados puede estar experimentando una inundación devastadora, mientras que el otro permanece en calma o tal vez solo nota una ligera crecida. La forma en que cada orilla percibe la situación depende de su proximidad al peligro y de su preparación para él. En el aspecto espiritual, esta división se manifiesta de manera similar. Tenemos a aquellos que, habiendo escuchado la advertencia, han decidido escuchar la voz de Dios, han investigado las escrituras, han orado por sabiduría y se han preparado de forma práctica. Ellos están, en cierto sentido, al otro lado del río de la indiferencia. Su perspectiva sobre el tiempo venidero es diferente, teñida de una seriedad y una anticipación que otros, absortos en la complacencia, simplemente no pueden comprender. Esta división no es algo que decimos, es una consecuencia natural de la fidelidad a la verdad divina. Jesús mismo habló de esta división. En Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, él declara, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esta no es una invitación a la discordia, sino una descripción profética de cómo la verdad radical del Evangelio, y la respuesta que provoca, puede generar conflicto. La advertencia para 2026, al ser un llamado a la vigilancia y a la preparación, inevitablemente separará a aquellos que responden a ese llamado de aquellos que no. Los primeros se encontrarán buscando una mejor comunión con Dios, una vida más disciplinada y una disposición a compartir la verdad con valencia. Los segundos, absortos en su comodidad, pueden ver estas acciones como extrañas, extremas o incluso fanáticas. Su falta de comprensión generará un abismo entre ellos. Esta división puede ser dolorosa, especialmente cuando afecta a familias y amistades cercanas. Ver a seres queridos desestima lo que consideramos vital, o incluso ridiculizarlo, es una prueba severa para la fe y la paciencia. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que nuestro primer compromiso es con Dios. La fidelidad a él a veces requiere que estemos en desacuerdo con el mundo, e incluso con aquellos cercanos a nosotros, por el bien de la verdad eterna. La clave para navegar esta división no es el juicio, sino la gracia y la perseverancia. Debemos seguir amando a aquellos que no comparten nuestra perspectiva, ora por ellos y vivir vidas que, a pesar de la diferencia, reflejen el amor de Cristo. Nuestra preparación no debe ser un motivo de orgullo o separación, sino de una mera capacidad de servicio y de testimonio. Si estamos preparados, estamos mejor equipados para ayudar a otros cuando las pruebas lleguen. Además, esta división nos recuerda la importancia de la comunidad de creyentes,
que si están en sintonía. Fortalecenos mutuamente, compartir nuestras luchas y nuestras esperanzas, y animarnos en el camino civil aún más crucial cuando el mundo exterior país indiferente o incluso hostil. Es en esta comunión que encontramos el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. La Advertencia de 2026, por lo tanto, no solo nos llama a la preparación personal, sino que también nos pone en el umbral de una realidad de división espiritual. Es un recordatorio de que la verdad de Dios no siempre será popular, y que nuestra respuesta a ella definirá nuestra alineación con él y con su plan. Estamos listos para enfrentar esta división con gracia, firmeza y amor, como testigos de una verdad que trasciende la complacencia del mundo. Y al contemplar esta división inevitable, nos damos cuenta de que nuestra preparación no solo tiene implicaciones personales, sino que también nos posiciona para un rol mucho más grande en el plan de Dios. ¿Qué papel jugamos en medio de esta creciente brecha entre los que ven y los que no ven? ¿Cómo se manifiesta nuestra preparación en el contexto más amplio de los eventos proféticos que se desarrollan? Hemos reflexionado sobre la división inevitable que surge entre aquellos que se preparan y aquellos que permanecen en la complacencia. Vimos que esta brecha no es visible, pero es una consecuencia real de la fidelidad a la verdad. Ahora nos movimos hacia una comprensión más profunda de nuestro rol dentro de este panorama. Somos meros espectadores observando cómo se desarrolla el drama divino, o somos actores comprometidos en su cumplimiento. ¿Cómo influye nuestra preparación en nuestro papel y en la forma en que experimentamos los eventos que se avecinan? Piensan en una obra de teatro o una película épica. Hay personajes principales, secundarios y figurantes. Los actores principales están en el centro de la acción, tomando decisiones cruciales, impulsando la trama, enfrentando los más desafíos y experimentando las transformaciones más significativas. Los espectadores, en cambio, observan desde la distancia, experimentando la historia a través de la pantalla o del escenario. Su participación es pasiva, emotional sí, pero desprovista de la acción directa. El llamado a la preparación, la comprensión de las advertencias proféticas, nos urge a pasar de ser meros espectadores a ser actores comprometidos en el drama divino. No estamos aquí solo para observar los signos de los tiempos, con curiosidad o con temor. Estamos aquí para responder a ellos, para vivir en conformidad con la voluntad de Dios en medio de ellos, y para ser instrumentos en sus manos para la culminación de su plan. La Advertencia para 2026 no es un código de acceso para la información, sino una invitación a un papel activo. Esta interpretación activa significa comprender que las profecías bíblicas no son solo relatos del pasado o del futuro lejano. Son también las instrucciones y las promesas que dan forma a nuestro presente. Cuando entendimos que Dios está obrando en la historia, nuestras vidas no pueden permanecer estáticas. Debemos ajustar nuestras vidas, como el marinero experimentado, no solo para sobrevivir, sino para dirigirnos hacia el destino que Él nos ha señalado. El acto comprende que cada movimiento, cada palabra, cada decisión tiene una consecuencia dentro de la narrativa. Nuestra preparación práctica, la que hemos discutido anteriormente, es la manifestación de nuestro compromiso de ser actores. Es la forma en que estamos entrenando, aprendiendo nuestras líneas, y asegurándonos de que estamos listos para la escena cuando llegue el momento. El que se prepara activamente no espera a que la crisis lo golpee para empezar a buscar respuestas o soluciones. Él ha buscado la sabiduría, ha fortalecido su fe y ha cultivado su relación con Dios
para poder responder con confianza y discernimiento. Consideremos la vida de los grandes personajes bíblicos. Moisés, al recibir la llamada para liberar a Israel, no se quedó mirando al arbusto ardiente como un espectador. Ascendió a la montaña, dialogó con Dios, regresó con las instrucciones y lideró a un pueblo. Los apóstoles, tras Pentecostés, no se sentaron a admirar los dones recibidos. Salieron a predicar el evangelio con audacia, enfrentando persecución y llevando la transformación a nuevas tierras. Ellos fueron actores en el drama de la redención. La advertencia para 2026, en este contexto, se convierte en una llamada a un rol específico. Nos pide que seamos actores que leen el guión, la palabra de Dios, que comprendan la visión del director, el plan divino, y que ejecuten sus acciones con fe y obediencia. La complacencia, por el contrario, nos condena al papel de espectadores que observan pasivamente, quizás con emociones encontradas, pero sin influir realmente en el curso de los acontecimientos. Ser un actor en el drama divino no significa tener control o poder sobre los eventos. Significa tener la disposición de ser utilizado por Dios, de cumplir el papel que Él ha diseñado para nosotros en este tiempo. Puede ser un papel de liderazgo, de apoyo, de intercesión, de testimonio, o simplemente de permanecer firme en la fe y la esperanza. Lo importante es que sea un papel activo, consciente de la narrativa y dispuesto a cumplirlo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estamos viviendo como actores comprometidos en el drama de Dios, o seguimos sentados en la audiencia, esperando que la historia se desarrolle sin nosotros? ¿Estamos dispuestos a aprender nuestro papel, a ensayar nuestras acciones y a entrar en escena cuando Él nos llame? El tiempo de ser espectadores está pasando. El tiempo de actuar, de vivir nuestra fe activamente, está aquí. Y al asumir este rol activo, al adentrarnos en el drama divino, es natural preguntarnos cómo nuestras acciones impactan no solo nuestro propio destino, sino también el de aquellos que nos rodean. ¿Cómo se manifiesta esta actuación en el mundo? ¿Y qué significa cuando la fe activa se encuentra con un mundo que vive en el olvido o la indiferencia? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como actores en este escenario global? Hemos comprendido que no estamos llamados a ser meros espectadores en el gran drama divino, sino actores comprometidos, listos para cumplir el papel que Dios nos ha asignado. Nuestra preparación se convierte así en el ensayo para esta actuación, y la advertencia para 2026 es la señal para entrar en escena. Ahora, la pregunta esencial es, ¿cómo se manifiesta esta actuación activa, este rol de actor, en el mundo exterior? ¿Cuál es el testimonio visible de una fe preparada, y cómo transforma las realidades a su alrededor? Piensen en un faro en una costa rocosa. No puede detener las olas ni calma la tormenta, pero su luz potente y constante atraviesa la oscuridad y advierte a los barcos del peligro, guiándolos hacia aguas seguras. El faro no se mueve, no cambia su posición, pero su presencia constante y su luz clara tienen un impacto transformador en la navegación y la seguridad de innumerables embarcaciones. No impone su voluntad en la tormenta, pero su función es esencial. Nuestro testimonio visible es precisamente esa luz. No se trata de imponer nuestras creencias a otros por la fuerza, sino de vivir una vida tan alineada con la verdad de Dios, tan llena de su amor y de su poder transformador, que se convierta en un faro para un mundo a menudo perdido en la oscuridad de la confusión o la desesperación. La preparación práctica que hemos discutido se traduce en este testimonio. Una fe cimentada, una relación íntima con Dios,
un corazón compasivo, y una mente alerta. Todo esto emana de nosotros, como una luz que atrae y advierte. El testimonio visible de la fe preparada se manifiesta en varios aspectos. Primero, en la firmeza y la esperanza inquebrantable, incluso cuando las circunstancias son difíciles. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dice: Así alumba vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras, aquí no se refieren solo a actos de caridad, sino a la forma en que vivimos, a cómo respondimos a la adversidad, a la paz que radiamos en medio del caos. Esta esperanza es un poderoso imán para aquellos que luchan en la desesperanza. Segundo, nuestro testimonio se manifiesta en la capacidad de hablar la verdad con amor y poder. Cuando hemos discernido las advertencias proféticas, cuando hemos buscado la comprensión divina, tenemos la responsabilidad de compartir esa verdad de manera que ilumine, no que condene. Esto puede significar advertir a otros sobre las trampas espirituales, ofrecer orientación en tiempos de incertidumbre, o simplemente compartir la esperanza del Evangelio en un mundo que desesperadamente la necesita. Nuestro testimonio se convierte en una voz profética en un mundo que a menudo se niega a escuchar. Tercero, el testimonio visible se traduce en actos de compasión y servicio que nacen de un corazón transformado por Dios. Cuando vemos las necesidades del mundo a través de los ojos de Dios, y cuando estamos preparados para responder, nuestros actos de bondad se vuelven un reflejo tangible del amor divino. Estos actos van más allá de la simple ayuda material. Son expresiones del reino de Dios descendiendo a la realidad terrenal, un anticipo de la transformación completa que vendrá. Para el año 2026, la advertencia profética nos llama a un testimonio aún más marcado. Si es un tiempo de cosecha o de separación, entonces nuestra luz debe ser lo suficientemente brillante como para que aquellos que buscan discernir puedan verla. Nuestra preparación nos convierte en faros de esperanza y guía en medio de la creciente confusión. Aquellos que han ignorado las advertencias pueden encontrarse navegando en aguas peligrosas, y nuestro testimonio puede ser la única advertencia y esperanza que reciben. Es vital entender que nuestro testimonio no es solo para aquellos que están fuera de la iglesia, sino también para aquellos dentro que pueden estar tambaleándose. En un tiempo de división, un testimonio de fe firme y amor perseverante puede ser un ancla para otros, ayudándolos a resistir la complacencia o la desesperación. Somos llamados a ser luz, no solo en la oscuridad del mundo, sino también en las sombras, que a veces se cienen dentro de la propia comunidad de fe. La transformación que nuestro testimonio puede traer no es meramente externa, es profunda y duradera. Es la transformación de corazones, la liberación de cautiverios, el despertar de pasiones espirituales dormidas. Es el poder del Evangelio en acción, manifestado a través de vidas preparadas y dispuestas a ser utilizadas por Dios. Y así, mientras nos esforzamos por ser este testimonio visible, surge una pregunta que nos lleva a un nivel más profundo de comprensión. Si nuestra preparación y nuestro testimonio son tan importantes, ¿cómo podemos profundizar aún más nuestra conexión con la fuente de toda preparación y testimonio? ¿Qué pasos debemos dar para asegurar que nuestra luz no se apague, sino que brille con más intensidad, especialmente cuando los tiempos se vuelven más desafiantes? Hemos recorrido un camino significativo, desde la conciencia de la complacencia hasta la manifestación de un testimonio visible y transformador.
hemos entendido que no somos meros espectadores, sino actores en el drama divino, y que nuestra preparación es la clave para un testimonio efectivo. Ahora, la cuestión que se presenta es: ¿cómo aseguramos que esta luz que hemos encendido, este testimonio que hemos manifestado, no se apague, sino que brille con aún más intensidad, especialmente a medida que se aproximan tiempos más desafiantes? La respuesta reside en una inmersión continua en la fuente de toda luz y poder, la presencia constante de Dios. Piensen en un estanque de agua clara y profunda. Si se mantiene estancado, eventualmente puede volverse turbio y sin vida. Pero si constantemente se alimenta de un manantial fresco y puro, el agua se mantiene cristalina y vital. Del mismo modo, nuestra vida espiritual necesita un flujo constante de la presencia de Dios para mantenerse vibrante y efectiva. La preparación no es un evento único, sino un proceso continuo de sumergirse más y más profundamente en él. Esta inmersión profunda no es algo abstracto o esotérico, es una realidad vivencial que se cultiva a través de una relación íntima y perseverante con el Creador. Significa buscar activamente su presencia en cada momento del día, no solo en los tiempos de oración formal. Es aprender a reconocer su voz en el susurro del viento, en la sonrisa de un extraño, en la comprensión que surge en medio de una dificultad. Es vivir con la conciencia constante de que no estamos solos, sino que caminamos y existimos en su amorosa presencia. Para el año 2026, que se perfila como un tiempo de discernimiento y posible transición, esta inmersión se vuelve aún más crítica. Los tiempos de incertidumbre y cambio pueden ser desorientadores, pero si estamos profundamente arraigados en la presencia de Dios, encontraremos un ancla inamovable. Su presencia no solo nos da paz, sino que también nos equipa con la sabiduría y la fortaleza necesarias para navegar cualquier tormenta. Es en su presencia donde nuestra propia luz brilla con más intensidad, no por mérito propio, sino por la luz que emana de él. Las escrituras nos animan a esto de innumerables maneras. El Salmo 91, por ejemplo, se enfoca en la seguridad y el amparo que se encuentran en el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, versículo 1. Esta no es una morada pasiva, sino una elección activa de residir en su presencia. Es una decisión consciente de permitir que su realidad espiritual sea la más dominante en nuestras vidas, eclipsando las ansiedades y las distracciones del mundo. Esta inmersión profunda también implica un crecimiento en la fe y la confianza. Cuando pasamos más tiempo en su presencia, comenzamos a experimentar su fidelidad una y otra vez. Aprendimos a confiar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Esta confianza se convierte en la base sobre la cual construimos nuestro testimonio y nuestra resiliencia. Si Él está con nosotros, que puede realmente prevalerse contra nosotros. Además, una inmersión más profunda en la presencia de Dios nos equipa para discernir mejor las verdades espirituales y las desviaciones. En un mundo lleno de voces y de influencias, la capacidad de distinguir lo que proviene de Dios de lo que no es esencial. Cuanto más nos familiarizamos con la voz de Dios, más es nuestra capacidad para identificar lo que no es su voz. La Advertencia para 2026 nos llama a esta agudeza espiritual. La inmersión profunda es, fundamentalmente, un acto de rendición continua. Es dejar de lado nuestras propias agendas, nuestros propios miedos y nuestras propias ambiciones, y permitir que la agenda,
el propósito y el poder de Dios nos dirigen. Es decir, Señor, no solo quiero preparam, sino quiero vivir en la fuente misma de toda preparación y poder. Quiero que tu presencia sea mi hogar. Este compromiso de vivir en su presencia constante es lo que asegura que nuestro testimonio no sea efímero, sino que sea un reflejo duradero del poder transformador de Dios. Es lo que nos permite atravesar los tiempos venideros no solo con supervivencia, sino con propósito y con una luz que brilla cada vez más intensamente. Pero que sucede cuando esta inmersión profunda nos revela verdades que, aunque necesarias, son difíciles de aceptar o de procesar para el mundo que nos rodea. Hemos llegado a la comprensión de que la inmersión profunda en la presencia de Dios es esencial para mantener viva nuestra luz y nuestro testimonio, especialmente a medida que se acercan tiempos desafiantes. Vimos que no es un acto único, sino un proceso continuo de rendición y de cultivo de esa intimidad. Pero, que sucede cuando esta profunda conexión con Dios nos revela verdades que, aunque divinamente importantes, son difíciles de aceptar para el mundo que nos rodea. Como manejamos la resistencia que surge cuando nuestra fe anclada en lo divino choca con la incredulidad o la indiferencia del mundo. Imaginan a un buzo que desciende a las profundidades del océano. A medida que baja, la presión aumenta y la luz del sol se atenúa. Las criaturas marinas que encuentran son extrañas, fascinantes y, para quienes viven en la superficie, inimaginables. El buzo lleva consigo su equipo de protección y su conocimiento para navegar ese ambiente, pero sabe que debe mantener una comunicación constante con la superficie y ser consciente de los límites de su resistencia. El mundo exterior, a menudo, ve las verdades que el buzo descubre como extrañas o extremas. Nuestra inmersión en la presencia de Dios inevitablemente nos expone a una realidad espiritual que difiere drásticamente de la visión secular del mundo. Las advertencias proféticas, los llamados a la santidad, la urgencia del evangelio, la naturaleza del pecado, la realidad de un juicio venidero, y la gloria de un futuro eterno. Estas son verdades que, si se abrazan con seriedad, pueden parecer radicalmente incómodas para quienes viven con sus mentes y corazones fijados en el ámbito puramente terrenal. La verdad de la que hablamos hoy es la advertencia específica para 2026 y la necesidad de discernimiento. Para el mundo, puede ser simplemente otro año en el calendario o quizás un objeto de especulación cultural. Pero para el creyente que se sumerge en la presencia divina, puede revelar una profunda significancia profética y un llamado urgente a la preparación. Cuando intentamos compartir esta perspectiva, encontramos una resistencia tenaz. Las personas pueden etiquetarnos como alarmistas, extremistas o simplemente locos. La resistencia del mundo a la verdad espiritual no es algo nuevo. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La verdad divinamente revelada, especialmente cuando llama a un cambio de comportamiento o a una seria reflexión sobre el futuro, a menudo es rechazada porque expone la incomodidad de las tinieblas en las que viven las personas. Nuestra inmersión en la luz divina nos hace ver esas tinieblas con claridad, y nuestra propia luz, al reflejar esa verdad, puede ser percibida como un ataque. Nuestra tarea, entonces, no es suprimir estas verdades incómodas, sino aprender a presentarlas con una combinación de valencia y compasión. No estamos llamados a ser predicadores de desdicha, sino profetas de esperanza y de preparación. Debemos presentar la verdad de manera que pueda ser escuchada,
recordatoria de que Dios mismo es ama y misericordia, y que sus advertencias son, en última instancia, actos de ama para guiarnos lejos del peligro. La clave para navegar esta resistencia es recordar que nuestra autoridad y nuestro poder no provienen de nuestra capacidad de convencer al mundo, sino de Dios mismo. Nuestra tarea es ser fieles, no necesariamente exitosos en la persuasión. Debemos orar por aquellos con quienes compartimos estas verdades, pidiendo que Dios ablande sus corazones y abra sus mentes, porque también ellos puedan experimentar la libertad y la paz que provienen de la alineación con su voluntad. Además, debemos estar preparados para las consecuencias personales de hablar la verdad. Si bien hemos pasado de ser espectadores a actores, aún podemos enfrentar la incomodidad de nuestras propias acciones y palabras. Ser un testimonio así, al igual que ser un faro, no siempre es cómodo. Requiere resistencia, perseverancia y una fe que no se tambalea fácilmente. La advertencia para 2026, al ser una verdad que muchos ignoran, representa una oportunidad para practicar esta navegación de la verdad incómoda. Podemos hablar de ella con ama, sin condenación, pero con la seriedad que merece. Podemos ser un puente de entendimiento para aquellos que todavía residen en la complacencia, o nos convertimos en un obstáculo más para su avance. Y al enfrentar esta resistencia, al hablar estas verdades a menudo incómodas, nos damos cuenta de que la preparación para nosotros mismos es solo una parte de la ecuación. ¿Qué sucede cuando vemos que, a pesar de nuestros esfuerzos, la mayoría sigue en su camino de desatención? ¿Cuál es nuestro rol en ese escenario más amplio de la profecía que se desarrolla? Hemos abordado la verdad incómoda, reconociendo que nuestra inmersión en la presencia de Dios nos revela realidades que el mundo exterior a menudo se resiste a aceptar. Vimos que, aunque esta resistencia es esperada, nuestra tarea es presentar la verdad con valencia y ama, sin perder de vista que nuestra autoridad proviene de Dios mismo. Ahora nos enfrentamos a una pregunta que surge de esta realidad. ¿Qué hacemos cuando, a pesar de nuestros esfuerzos, vimos que la gran mayoría es desinteresada, absorta en su complacencia? ¿Cuál es nuestro llamado ante una indiferencia tan generalizada? Piensen en un pastor que guarda un rebaño. Su responsabilidad es guiar y proteger a cada oveja. Si algunas ovejas se desvían hacia un precipicio o un peligro, su deber es ir tras ellas, llamarlas de vuelta, incluso cargarlas si es necesario. No puede simplemente abandonar al resto del rebaño porque algunas se han extraviado, ni tampoco puede forzar a las descarriadas a seguir su camino. Su rol es persistir en el cuidado y la guía. Nuestra tarea no es la de un juez pronosticando el destino, sino la de un mensajero fiel y un miembro del rebaño que busca traer de vuelta a sus hermanos. La advertencia para 2026 y la realidad de que muchos la ignorarán no nos exime de nuestra responsabilidad. Al contrario, subraya la importancia de nuestra propia fidelidad y de nuestra persistencia en la misión. No podemos ceder ante la indiferencia, porque en esa sesión permitimos que la complacencia gane terreno. La persistencia en la fe y en el propósito no significa ser terco o insistente de manera inapropiada. Significa mantener nuestro enfoque en Dios, en su verdad y en su amor por aquellos a quienes Él está llamando. Significa continuar orando por aquellos que están ciegos, seguir ofreciendo la verdad con paciencia, y vivir vidas que son testimonio de lo que hemos aprendido y experimentado. Es la constancia en el bien, la fidelidad en el llamado, la esperanza que no se extingue. Recordemos las palabras de Pablo en Galatas, capítulo 6, versículos 9 y 10.
Asique no nos cansemos de hacer bien, porque su debido tiempo cosechamos, si no desmayamos. Asique, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. La oportunidad de hacer bien, de compartir la verdad, no debe ser sofocada por la aparente falta de respuesta. La cosecha vendrá, aunque no siempre vimos el resultado inmediato de nuestros esfuerzos. La indiferencia del mundo o de parte de la comunidad de fe no debe llevarnos a la desesperación, sino a una mera dependencia de Dios. Si los esfuerzos humanos no son suficientes para despertar la conciencia de muchos, entonces debemos intensificar nuestra dependencia de la obra del Espíritu Santo. Nuestra persistencia es una forma de cooperación con su obra. Para el año 2026, esta persistencia adquirirá una nueva urgencia. Si el tiempo profético apunta a eventos significativos, entonces nuestra fidelidad en compartir la advertencia y en vivir la preparación se vuelve aún más vital. No podemos permitir que la rapacia de otros nos paralice. Debemos seguir siendo luces, incluso si las tinieblas parecen extenderse. En un nivel personal, la persistencia ante la indiferencia de otros también fortalece nuestra propia fe. Cada vez que elegimos seguir adelante a pesar de la falta de respuesta, reafirmamos nuestro propio compromiso con Dios. Nos recordamos a nosotros mismos porque esta verdad es tan importante para nosotros, y fortalecemos nuestra convicción para seguir siendo fieles, pace lo que pace. La indiferencia puede ser un manto pesado, tanto para quienes la visan como para quienes intentan levantarla. Pero nuestra respuesta no debe ser el desaliento, sino un renovado compromiso con la persistencia. Es ver el valor en cada oportunidad de compartir la verdad, en cada acto de amor, en cada oración ofrecida. Es confiar que Dios honrará nuestra fidelidad y obrará de maneras que quizás no lleguemos a comprender completamente. Y al tomarnos en serio este llamado a la persistencia, al comprometernos a no ceder ante la indiferencia, nos damos cuenta de que este camino de fidelidad nos lleva a un entendimiento más profundo de la naturaleza misma del llamado profético. ¿Qué significa realmente ser un mensajero de Dios en un mundo que prefiere a lo que le agrada? ¿Cómo se diferencia el falso profeta del verdadero? Hemos reflexionado sobre el llamado a la persistencia, la necesidad de no ceder ante la indiferencia, incluso cuando vimos que la mayoría ignora las advertencias. Vimos que nuestra tarea es ser fieles mensajeros y pastores, confiando en la obra del Espíritu Santo para despertar conciencias. Ahora nos enfrentamos a una distinción fundamental. ¿Cómo distinguimos la voz auténtica de Dios, que nos llama a la verdad y a la preparación, de las voces falsas que promueven la complacencia o el engaño? Esta distinción es crucial, especialmente en un contexto de advertencia profética. Piensen en un experto en arte que puede identificar un maestro original de una falsificación hábil. El experto no solo mira la técnica superficial, sino que examina la pincelada, la composición, el uso de la luz, la coherencia del estilo y la energía subyacente. La falsificación puede imitar la apariencia, pero a menudo caes de la profundidad, la autenticidad y la chispa que solo el original posee. La verdadera obra de arte comunica una verdad que resuena en un nivel más profundo. En el ámbito espiritual, la distinción entre el verdadero y el falso profeta se basa en principios similares. No se trata solo de quien predice eventos futuros, sino de la fuente de su mensaje, la naturaleza de su enseñanza y el carácter de su vida. Un falso profeta puede citar las escrituras, usa lenguaje espiritual e incluso logra algunos resultados aparentes, pero su mensaje fundamental, su espíritu,
y su fruto revelarán su verdadera naturaleza. La Biblia nos provee de criterios claros para discernir. Jesús mismo advirtió sobre los falsos profetas, diciendo en Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso si recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo de malos frutos. Un buen árbol no puede de malos frutos, ni un árbol malo puede de buenos frutos. Todo árbol que no de buen fruto, si corta y si echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto, aquí se refiere al carácter, a la moralidad, al impacto duradero de la enseñanza. Un verdadero profeta habla para Dios, no para sí mismo. Su mensaje glorifica a Dios, no se glorifica a sí mismo. Si bien puede haber revelación profética, el enfoque principal siempre está en la santidad, la justicia, el amor y la verdad de Dios. Por el contrario, un falso profeta a menudo desvía la atención hacia sí mismo, busca la ganancia personal, promueve una forma de espiritualidad, que exime a las personas de la responsabilidad moral, o presenta un mensaje que contradice el carácter y las enseñanzas de Dios tal como se revelan en la Escritura. La advertencia para 2026, por ejemplo, si proviene de una fuente genuina, estará anclada en la verdad bíblica y apuntará a una preparación espiritual y práctica que honra a Dios. Un falso profeta podría distorsionar profecías, crear miedo innecesario, o desviar la atención hacia predicciones sensacionalistas y vacías de sustancia transformadora. Podría predicar una salvación barata, que no exige arrepentimiento ni un cambio de vida. Además, la vida del profeta también es un indicador clave. Su vida refleja los principios del Evangelio, hay un espíritu de humildad, de servicio, de integridad, o hay evidencia de orgullo, de codicia, de engaño. Un falso profeta puede tener un carisma superficial, pero su vida eventualmente revelará una falta de conexión genuina con Dios. Discernir entre estas voces es una tarea vital, especialmente cuando el mundo está inundado de información y de opiniones vertiginosas. Requiere una profunda dependencia del Espíritu Santo, quien es el que nos guía toda verdad. No podemos confiar únicamente en nuestro propio juicio o en las apariencias externas. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios y pedir a él que nos dé un corazón y una mente discernidores. La voz auténtica de Dios nos llama a una transformación profunda, no a una mera emoción superficial o a un cumplimiento de expectativas preestablecidas. Nos llama a la cruz, al sacrificio, a la obediencia. La advertencia para 2026, si es divina, debe levarnos a un mer compromiso con Dios, no a un simple conocimiento de fechas o eventos. Y al esforzarnos por discernir estas voces, al distinguir la influencia del espíritu de la manipulación del adversario, es natural preguntas. ¿Cómo mantenemos esta claridad en medio de un mundo que difumina las líneas y distorsiona la verdad? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para asegurarnos de que nuestra voz, cuando hablamos, sea verdaderamente un eco de la voz divina? Hemos llegado a la crucial tarea de discernir entre la voz auténtica de Dios y las voces engañosas. Vimos que la distinción radica en la fuente, el mensaje y el fruto, enfatizando la necesidad de una vida que refleje los principios del Evangelio. Ahora la pregunta que se plantea es, ¿cómo aseguramos que nuestra propia voz, cuando hablamos, sea un verdadero reflejo de la voz divina? ¿Cómo vivimos la verdad que proclamamos, de tal manera que nuestro lenguaje se convierta en un idioma del corazón, que conecta y transforma a quienes nos escuchan?
piensan en un músico virtuoso. Su habilidad no solo se demuestra en la ejecución técnica de las notas, sino en la emoción, la pasión y el alma que pone en cada interpretación. La música que produce no es solo una secuencia de sonidos, es una expresión profunda que resuena en el corazón del oyente, evocando sentimientos y pensamientos. De manera similar, nuestro lenguaje espiritual no debe ser solo una repetición de frases o dogmas, sino una expresión viva y sentida de nuestra relación con Dios. Vivimos en una era donde las palabras pueden ser proclamadas a gran velocidad y con gran alcance, pero a menudo carecen de la profundidad y la autenticidad que las hacen verdaderamente transformadoras. El lenguaje del corazón es aquel que surge de una convicción genuina, de una experiencia vívida y de un amor sincero. No es solo lo que decimos, sino como lo decimos, y más importante aún, si nuestras acciones avalan nuestras palabras. La advertencia para 2026, por ejemplo, si la hemos comprendido y la hemos internalizado a través de la inmersión profunda y el discernimiento activo, debe moldear nuestro lenguaje. No debemos hablar de ella con miedo o con sensacionalismo, sino con la firmeza de la verdad y la compasión por aquellos que aún no ven. Nuestro lenguaje debe ser el lenguaje de la esperanza, de la preparación y de la invitación a una relación más profunda con Dios. No debe ser un lenguaje de condena, sino un lenguaje de advertencia amorosa y de guía. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos da una instrucción clara. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre se pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oirse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El lenguaje del corazón implica una escucha atenta antes de hablar, una reflexión profunda antes de pronunciar juicios. Significa contener la ira y permitir que la justicia de Dios, que es también amor y misericordia, guíe nuestras palabras. Nuestro lenguaje debe ser un reflejo de nuestra transformación. Si hemos experimentado la gracia de Dios, si hemos sido liberados de ciertas cargas, si hemos encontrado paz en medio de la tormenta, entonces ese testimonio debe permear nuestras palabras. Debemos hablar de la bondad de Dios no como una teoría, sino como una experiencia personal. Esto hace que nuestra comunicación sea más creíble y resonante. Además, el lenguaje del corazón implica el uso de la verdad con tacto y respeto. No se trata de ser brutalmente honestos hasta el punto de herir innecesariamente, sino de presentar la verdad de una manera que abra la puerta a la comprensión y al cambio. Es elegir las palabras adecuadas, el momento adecuado y el tono adecuado. Es ser un reflejo del propio Jesús, quien hablaba la verdad con autoridad, pero también con compasión. Para mantener este lenguaje del corazón, debemos cultivar una comunicación constante y sincera con Dios. Es él quien nos enseña a hablar, quien nos muestra que decir y cómo decirlo. Cuando nuestro corazón está lleno de él, entonces nuestras palabras naturalmente fluirán de esa plenitud, comunicando la vida y la luz que él nos ha dado. La advertencia para 2026 y las verdades que de ella se desprenden nos llaman a refinar nuestro lenguaje, nos impulsan a ser más conscientes de las palabras que usamos y a asegurarnos de que son portadoras de vida, de verdad y de esperanza. No se trata solo de hablar sobre la verdad, sino de hablar desde la verdad, desde un lugar de experiencia y de conexión divina. Estamos permitiendo que nuestro corazón, al hablar, muestre verdaderamente la realidad de nuestra relación con Dios. Y al vivir y hablar desde un lugar de autenticidad y conexión con Dios, surge la pregunta natural: ¿cómo mantenemos esta integridad a largo plazo?
especialmente cuando enfrentamos la presión del mundo exterior, la tentación de comprometer o diluir nuestro mensaje, o el simple agotamiento del camino. Cuál es el sustento que nos permite perseverar. Hemos legado a la vital importancia de hablar el lenguaje del corazón, asegurando que nuestras palabras reflejen la verdad y la autenticidad de nuestra conexión con Dios. Vimos que este lenguaje nace de la experiencia vivida, del amor sincero y de la comunicación continua con Él. Ahora, nos enfrentamos a la pregunta de cómo mantenemos esta integridad a largo plazo, especialmente cuando la presión del mundo intenta diluir nuestro mensaje o cuando el agotamiento amenaza con apagar nuestra luz. ¿Cuál es el sustento que nos permite perseverar y mantener nuestra antorcha encendida en tiempos oscuros? Piensen en un árbol de roble antiguo y robusto. Ha pasado por innumerables tormentas, vientos furiosos y sequías prolongadas. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra, anclándolo firmemente. Su tronco puede mostrar cicatrices, pero permanece firme, echando nuevas ramas y hojas cada año. Su resiliencia no viene de evitar las dificultades, sino de su profunda conexión con la tierra y de su capacidad para adaptarse y seguir creciendo. La resiliencia del espíritu es similar. No se trata de evitar las pruebas o la oposición, sino de tener la capacidad de ponernos de pie una y otra vez, fortalecidos por nuestra conexión con la fuente de toda fuerza. Dios mismo, la advertencia para 2026, y el contexto profético que rodea este tiempo, puede presentar eventos fuertes y sequías espirituales. Nuestra capacidad de perseverar dependerá de cuán profundamente estén arraigadas nuestras raíces espirituales. Esta resiliencia se cultiva a través de varias prácticas. Primero, el fortalecimiento continuo de nuestra fe en la palabra de Dios. Las promesas divinas son nuestro sustento inagotable. Cuando las circunstancias parecen desalentadoras, aferrarnos a lo que Dios ya ha dicho sobre su carácter, su poder y sus planes, nos da la perspectiva y la fortaleza para seguir adelante. La palabra de Dios no es solo una guía, es un alimento para el alma. Segundo, la perseverancia en la oración. La oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de comunión que recarga nuestro espíritu. En los momentos de debilidad, cuando sentimos que no podemos más, la oración nos conecta con el poder ilimitado de Dios. Es en esos momentos de vulnerabilidad que frecuentemente experimentamos la intervención divina más profunda y el fortalecimiento más renovado. No debemos ver la oración como un último recurso, sino como un compañero constante. Tercero, la importancia de la comunidad de fe. Así como el roble no crece aislado, sino en un ecosistema que lo sostiene, nosotros necesitamos el apoyo de otros creyentes. Compartir nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras victorias con hermanos y hermanas en Cristo nos recuerda que no estamos solos. El aliento mutuo, la intercesión conjunta y la celebración compartida son antorchas que se pasan de mano en mano, asegurando que la luz nunca se extinga por completo. La advertencia para 2026, entendida en su contexto profético, puede ser un llamado a una resiliencia particular. Los tiempos de mer revelación a menudo van acompañados de mer oposición. Si Dios nos está llamando a ser portadores de una verdad significativa, debemos estar preparados para resistir la presión. Esto significa cultivar una fe robusta, una identidad firme en Cristo, y una capacidad para perdonar y seguir adelante a pesar de las heridas. La resiliencia del espíritu no es simplemente la ausencia de miedo o de duda, sino la capacidad de actuar con fe a pesar de ellos. Es un corazón que, aunque pueda temblar, elige confía. Es una voluntad que, aunque agobiada, elige seguir sirviendo.
es est tipo de resiliencia la que, en última instancia, revela la verdad y el poder de Dios, operando a través de nosotros. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que las dificultades de la vida o las presiones externas nos debilitan? ¿O estamos permitiendo que nuestro arraigo en Dios sea profundas? ¿Estamos buscando activamente el sustento que nos da la resiliencia? ¿O estamos dejando nuestra antorcha a merced del viento? Y al comprometernos a cultivar esta resiliencia, y a mantener nuestra luz encendida, nos damos cuenta de que no es un esfuerzo solitario. Hay una fuerza más que nos acompaña, una promesa que sustenta todos nuestros esfuerzos. Que es esta promesa, y como de forma a nuestra esperanza, y a nuestra visión del futuro. Hemos abordado la resiliencia del espíritu, reconociendo que nuestra capacidad para mantener nuestra luz encendida en tiempos oscuros proviene de nuestras raíces profundas en Dios, nuestra unión con su palabra, nuestras oraciones fervientes y el apoyo de nuestra comunidad de fe. Ahora, al contemplar la perseverancia y la fortaleza que se requieren, surge una pregunta vital, que nos impulsa a seguir adelante, especialmente cuando el futuro parece incierto o desafiante. La respuesta reside en la inquebrantable promesa incondicional de Dios, una esperanza que trasciende el tiempo y las circunstancias. Piensen en un explorador que se aventura en un territorio desconocido y peligroso. Puede enfrentar desafíos, sentirse perdido momentáneamente o encontrarse con obstáculos imprevistos. Pero lo que le permite seguir adelante no es solo su valencia, sino la certeza de que hay un refugio, un punto de llegada seguro, o un rescate prometido que le espera. Esa promesa es la brújula que lo guía, la fuerza que lo impulsa cuando las fuerzas flaquean. Para el creyente, esa promesa incondicional es la garantía de la fidelidad de Dios y de su plan redentor. No importa cuán sombrío parezca el panorama, ni cuán sutil o dramática sea la advertencia profética, la promesa de Dios permanece firme. Él ha declarado que estará con nosotros, que nos guiará, y que finalmente traerá justicia y redención a su creación. Esta esperanza no es un optimismo ciego, sino una certeza fundamentada en la naturaleza misma de Dios y en sus pactos. La advertencia para 2026, y las posibles realidades que podría traer consigo, si ven bajo una luz muy diferente cuando se consideran a la luz de la promesa divina. No se trata de un fin cataclísmico sin esperanza, sino de un capítulo dentro de un relato más de redención y restauración. La promesa de Dios es que, a pesar de las tribulaciones, su reino prevalecerá y sus fieles serán vindicados. La Escritura está repleta de estas promesas incondicionales que sustentan nuestra esperanza. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 43, versículo 2, declara: Cuando pas por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, no te inundarán. Cuando pas por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Estas no son promesas condicionales, sujetas a nuestro mérito, sino declaraciones de la fidelidad intrínseca de Dios hacia aquellos que confían en Él. Esta esperanza incondicional transforma nuestra perspectiva. En lugar de vivir con miedo de lo que pueda venir, vivimos con la confianza de que Dios tiene un plan, y que Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esta perspectiva nos da la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que no es el fin de la historia, sino una parte del viaje hacia la plenitud de sus promesas. La advertencia para 2026, especialmente si implica desafíos significativos, se convierte en una invitación a aferrarnos aún más a esta promesa. Es un recordatorio de que, aunque los tiempos externos pueden volverse más difíciles,
la paz y la seguridad que encontramos en Dios son incondicionales. Nuestra preparación y nuestra resiliencia se nutren de esta esperanza. No nos preparamos para desesperarnos, sino para perseverar con gozo, confiando en que Dios cumplirá sus planes. La promesa de volver a ver a Cristo en gloria, de una nueva creación donde no habrá llanto ni dolor, es la cúspide de esta esperanza. Es la visión que debemos mantener fija en nuestro corazón, la estrella que guía nuestra navegación a través de las tormentas de la vida. Esta promesa incondicional es el motor de nuestra fe, el combustible que nos permite seguir adelante cuando todo lo demás país desmoronas. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿estamos realmente viviendo por esta promesa? ¿O estamos permitiendo que las ansiedades del presente nublen nuestra visión del futuro seguro que Dios nos ha ofrecido? Estamos permitiendo que la advertencia para 2026 nos impulse a una mer dependencia de su fidelidad incondicional. Y mientras nos hacemos a esta promesa incondicional, reconociendo su poder transformador, surge una pregunta final que nos lleva a la esencia misma de nuestro propósito. Si Dios tiene un plan y ha hecho promesas incondicionales, ¿cuál es la respuesta final y más profunda que él espera de nosotros en respuesta a todo esto? ¿Cómo culmina nuestra fe? Hemos llegado al final de nuestro profundo viaje. Hemos explorado la complacencia, la necesidad de discernimiento, la preparación práctica, la división inevitable, el rol de actor, el testimonio visible, la inmersión profunda en la presencia de Dios, la verdad incómoda, la persistencia ante la indiferencia, el lenguaje del corazón, la resiliencia del espíritu, y la esperanza fundamentada en la promesa incondicional. Ahora la pregunta final y más importante que se presenta es: ¿cuál es, en última instancia, la respuesta más profunda a todo esto? ¿Cómo culmina nuestra fe ante las advertencias divinas y las promesas eternas? Piensen en un siervo leal que ha estado sirviendo a su amo con diligencia y fidelidad. Ha cumplido sus tareas, ha atendido las instrucciones y ha esperado pacientemente el regreso de su amo. No se ha rendido ante las dificultades, no ha cedido a la complacencia y ha mantenido su lámpara encendida. Ahora, al escuchar los pasos que se acercan, su respuesta no es sorpresa ni tema, sino un estado de preparación gozosa y un reconocimiento del momento culminante. La culminación de nuestra fe ante la advertencia para 2026 y el panorama profético más amplio no es el miedo al fin, sino la anticipación gozosa del cumplimiento de la obra de Dios. Es el estado del siervo leal que, al escuchar las señales del regreso del amo, se asegura de que su casa esté en orden, su mesa puesta y él mismo listo para recibirlo con alegría y gratitud. Nuestra preparación, nuestro discernimiento, nuestra resiliencia, todo apunta a este estado final de lealtad y expectación. Jesús mismo ilustra esto en la parábola de los 10 virgins en Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 3. Mientras que 5 virgins insensatas no estaban preparadas y perdieron la oportunidad, las 5 sabias habían levado aceite adicional manteniéndose listas. Cuando llegó el novio, ellas estaban preparadas para entrar a la fiesta. La advertencia para 2026 y las verdades proféticas que hemos explorado son nuestro llamado a ser esas virgins sabias, a tener nuestro aceite espiritual listo. Esto implica vivir cada día no como si fuera el último, sino como si fuera el día en que nuestro maestro podría regresar. Requiere una vida de obediencia constante, de ama activo hacia Dios y hacia los demás, y de un testimonio persistente de su verdad. No es vivir en una constante alarma, sino en una constante disposición. Es un estado de alerta gozosa, no de pánico. La culminación de nuestra fe es,
en última instancia, una vida vivida en la plenitud de la relación con Dios. Es la fusión de nuestra preparación terrenal con la realidad del reino venidero. Es la manifestación práctica de que hemos comprendido las advertencias, hemos confiado en las promesas, y hemos elegido ser parte activa de su plan. No se trata de saber la fecha exacta de un evento, sino de vivir cada día en un estado de lealtad y servicio. Se trata de amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de tal manera que cuando llegue el momento, estemos preparados no para huir, sino para encontrarnos con Él. La advertencia para 2026, entonces, no es un fin, sino un llamado a una preparación intensificada, a una fe más profunda y a un testimonio más ardiente. Es una invitación a vivir de tal manera que la culminación de nuestra fe sea un encuentro gozoso, no una confusión de negligencia. Por lo tanto, la pregunta final que debemos hacernos es: ¿vivimos como siervos leales, con nuestras lámparas encendidas y nuestro aceite listo, esperando con gozo el regreso de nuestro Maestro, o seguimos posponiendo nuestra preparación, ajenos a las señales que Él nos ha enviado una y otra vez? ¿Estamos listos para la culminación del plan de Dios, o solo estamos observando desde la distancia? Y al reflexionar sobre esta culminación de la fe, nos damos cuenta de que este estado de lealtad y preparación es, de hecho, el propósito mismo de todo nuestro caminar espiritual anterior. Pero ¿qué significa realmente vivir esta vida de culminación en el día a día, más allá de la gran expectativa final? ¿Cómo se manifiesta esta fe culminada en nuestras acciones y relaciones desde ahora hasta entonces? Hemos llegado a la cima de este recorrido, reconociendo que la culminación de nuestra fe se manifiesta en un estado de lealtad y preparación gozosa, como siervos leales esperando atentamente el regreso de nuestro Maestro. Vimos que esta preparación no es un evento único, sino un estado de ser, una vida vivida en obediencia, amor y testimonio constante. Ahora la pregunta que surge al final de este viaje de discernimiento y advertencia es: ¿cómo hacemos que esta preparación constante, esta culminación de la fe en el presente, sea nuestra realidad diaria? ¿Cuál es el propósito detrás de este viaje continuo? Piensan en un atleta de élite. Su entrenamiento no se detiene una vez que ha alcanzado un cierto nivel de habilidad. Continúa afinando cada movimiento, fortaleciendo cada músculo y perfeccionando su estrategia, sabiendo que el rendimiento máximo requiere una disciplina ininterrumpida. Cada práctica, cada sesión de entrenamiento está orientada hacia la excelencia continua, no solo hacia una meta final aislada. De manera similar, nuestro viaje espiritual, impulsado por la advertencia para 2026, y el entendimiento profético, es un viaje continuo de preparación constante. El propósito no es simplemente alcanzar un estado final de este listo para un evento futuro, sino cultivar un carácter, una fe y una relación con Dios que son robustos, adaptables y plenamente alineados con su voluntad, hoy y siempre. La preparación constante es, en sí misma, el propósito y el fruto de nuestra fe. Esta preparación constante se manifiesta en mantener viva nuestra relación con Dios. No se trata solo de momentos intensos de oración o estudio, sino de la práctica diaria de buscar su rostro, de hablar con Él, de escuchar su voz en las pequeñas cosas de la vida. Es vivir con un oído sintonizado a su dirección, y un corazón dispuesto a responder, según sea la circunstancia. El propósito de esta constancia es que nuestra fe se arraigue tan profundamente en nosotros que se convierta en nuestra identidad, no solo en una práctica religiosa. Cuando las presiones aumentan, cuando las advertencias
si vuelven más intensas, es esa profunda raíz la que nos sostiene. Es la transformación de nuestro interior la que nos permite navegar los tiempos con gracia y con propósito. La advertencia para 2026 no es un punto final, sino un hito en nuestro viaje continuo. Nos llama a intensificar nuestra preparación, a profundizar nuestra conexión, y a vivir con un sentido de urgencia divina. El propósito de este llamado es alinearnos más estrechamente con los propósitos de Dios para este tiempo, para ser participantes activos en su obra, y para reflejar su luz de manera más brillante. Además, el propósito de la preparación constante es que estemos equipados no solo para enfrentar desafíos, sino para ser herramientas de bendición y transformación en el mundo. Un creyente preparado no solo sobrevive, prospera y ayuda a otros a prosperar. Nuestra resiliencia, nuestro testimonio, nuestro lenguaje del corazón. Todo coopera hacia el propósito de glorificar a Dios y de expandir su reino. En esencia, el propósito de este viaje continuo de preparación es vivir una vida de fe, que si una respuesta fiel y amorosa a todo lo que Dios es y a todo lo que ha prometido. Es la expresión de un corazón que ama a Dios más que a las comodidades del presente, y que anhela ver su voluntad cumplida en la tierra como en el cielo. La culminación de la fe no es un momento pasivo de espera, sino una vida activa de preparación continua, impulsada por el amor, la esperanza y la fidelidad. Es un viaje que, aunque tenga momentos culminantes y llamados específicos, se vive día a día, paso a paso, en una constante y activa comunión con nuestro Creador. Y al abrazar este propósito de preparación constante, al entender que este viaje es lo que verdaderamente nos prepara para los tiempos venideros y para la eternidad, la última invitación que surge es la de un compromiso profundo y personal. Estamos dispuestos a abrazar este viaje continuo, a vivir cada día como si fuera nuestra preparación más importante, y a permitir que este propósito molde cada aspecto de nuestras vidas a partir de ahora. Hemos llegado al final de este profundo análisis. Hemos transitado desde la vigilancia silenciosa de una advertencia profética hasta la culminación de una fe vivida en preparación constante y propósito eterno. Hemos entendido que la advertencia para 2026 y las verdades que hemos explorado no son un fin en sí mismas, sino un llamado a un viaje continuo, a una preparación constante que moldea nuestro carácter y alinea nuestro propósito con el de Dios. Ahora la invitación final, la que se siente sobre todo lo que hemos compartido, es un llamado a un compromiso personal y profundo. Piensen en un jardín bien cuidado. Cada semilla plantada, cada raíz alimentada, cada planta que se poda, todo tiene un propósito, un crecimiento saludable, un fruto abundante y una belleza que florece. El jardinero no se detiene una vez que la primavera ha llegado, continúa su labor, adaptándose a cada estación, nutriendo la vida. De manera similar, nuestro llamado es a vivir una vida de fe que se cultiva y florece continuamente, respondiendo a cada estación de la voluntad de Dios. La advertencia para 2026 y las profecías asociadas han sido como semillas plantadas en la tierra de nuestro entendimiento. Hemos buscado agua para ellas a través del discernimiento, las hemos nutrido con la oración y la palabra, y hemos comenzado a ver los brotes de una mejor conciencia y preparación. Ahora la invitación es a permitir que estas semillas germanen completamente, a que echen raíces profundas en nuestro corazón y se manifiesten en una vida de fe activa y vibrante. Este llamado a un corazón listo y un alma despierta no es una carga, sino una liberación. Es la liberación de la complacencia, de la ignorancia y del miedo.
Es la emancipación hacia una vida de propósito, de esperanza inquebrantable, y de una relación íntima y transformadora con nuestro Creador. Es vivir con la conciencia gozosa de que somos parte de algo mucho más grande, de un plan divino que se despliega con poder y con gracia. La constante preparación que hemos discutido no es un fin en sí misma, sino el medio a través del cual nuestro corazón y nuestra alma alcanzan ese estado de despertar. Significa vivir con ojos abiertos a las señales de los tiempos, con oídos atentos a la voz de Dios, y con un espíritu dispuesto a responder sin importar el costo. Significa amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no como una obligación, sino como el lenguaje natural de un corazón transformado. La invitación final es permitir que esta verdad impregne cada aspecto de su ser, que la advertencia para 2026 sea un catalizador, no para la paranoia, sino para una profunda y gozosa preparación espiritual. Que la promesa incondicional de Dios sea el fundamento de su esperanza, y que su fe culmine en un servicio leal y atento, viviendo cada día con un corazón listo y un alma completamente despierta. Consideren esta invitación no como un sermón más, sino como un eco del amor de Dios, llamándolos a una vida de mer propósito y significado. Es un llamado a abrazar la plenitud de lo que Él ha diseñado para ustedes. Al final de este viaje, la gran pregunta que queda es: ¿estamos listos para responder a esta invitación final, para abrazar este viaje continuo con un corazón verdaderamente listo y un alma completamente despierta, viviendo cada día en la anticipación gozosa de su presencia y de la consumación de sus planes? Hemos llegado al final de nuestro recorrido, abrazando la invitación a vivir con un corazón listo y un alma despierta, en una preparación constante y un propósito alineado con la voluntad de Dios. Hemos visto cómo la advertencia para 2026 se convierte en un catalizador para una fe más profunda y activa. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que hemos compartido, surge la pregunta crucial: ¿cómo aseguramos que esta desperta, esta preparación, no sea solo una experiencia fugaz, sino que resuene y perdure en el tiempo? ¿Cuál es el eco final de nuestra respuesta a este llamado? Piensen en una piedra lanzada en un estanque tranquilo. Las ondas iniciales son fuertes y visibles, pero luego se extienden, se transforman y continúan moviendo el agua mucho después de que la piedra haya tocado el fondo. El eco de la fe es similar. Una vez que hemos respondido a la llamada de Dios, nuestra respuesta no se limita al momento de la decisión, sino que se propaga, influyendo en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en el mundo que nos rodea. La advertencia para 2026, si la hemos recibido con un corazón listo y un alma despierta, no es para generar temor, sino para un despertar que nos impulsa a una respuesta amorosa y fiel. El eco de nuestra fe se manifestará en la forma en que elegimos vivir cada día. Significa aferrarnos a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias intentan hacernos dudar. Significa persistir en la oración y en el servicio, incluso cuando vemos indiferencia o resistencia. Este eco se escuchará en la forma en que amamos a los demás, especialmente a aquellos que aún no comparten nuestra perspectiva. Nuestro testimonio, fortalecido por la preparación, se convertirá en un faro, no solo para advertir del peligro, sino para guiar hacia la esperanza. Cada acto de compasión, cada palabra de verdad pronunciada con amor, cada esfuerzo por vivir una vida de integridad, resonará en el tiempo. La resiliencia del espíritu que hemos cultivado nos permite no solo resistir las presiones,
sino también mantener una voz de esperanza y de verdad en medio de la adversidad. El eco de nuestra fe no se silenciará ante las dificultades, sino que se hará más fuerte, mostrando la fidelidad inagotable de Dios en nuestras vidas. La culminación de la fe que hemos contemplado se convierte en un eco continuo, una vida vivida en constante atención a Dios, celebrando su presencia y participando activamente en su plan redentor. No es un destino final, sino un camino que se renueva cada día. Las promesas de Dios no son solo para el futuro, sino que son la fuerza que impulsa nuestro presente. Por lo tanto, la invitación final es a permitir que el eco de nuestra fe resuene, que nuestras vidas en 2026 y en todos los años venideros sean un testimonio vibrante de nuestro compromiso con Dios. Que cada aspecto de nuestro ser, cada palabra que pronunciamos, cada acción que emprende, proclame la verdad y el amor de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. La advertencia para 2026 nos ha llevado a un lugar de despertar, pero nuestro eco de fe es lo que deforma al futuro, como resonará su fe. Que dejará como legado en el tiempo. El eco de su fe comienza ahora, en la respuesta que ella da a esta invitación. Hemos reflexionado sobre el eco de nuestra fe, como nuestras respuestas individuales a la llamada de Dios se propagan y influyen en el tiempo y en el mundo que nos rodea. Vimos que este eco se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestro amor, en nuestra compasión y en nuestra perseverancia a través de las dificultades. Ahora, mientras nos acercamos al final de este recorrido, es esencial que entendamos que este eco no resuena en el vacío, sino que converge, se une, y revela la fuerza de la unidad en el propósito divino. Piensen en una orquesta sinfónica. Cada instrumento, cada músico, tiene su propia melodía y su propio ritmo. Pero cuando tocan juntos, bajo la dirección de un maestro, sus sonidos individuales se entrelazan para crear una armonía poderosa y resonante. El resultado es algo mucho más grandioso y conmovedor que la suma de sus partes. De manera similar, como creyentes, cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito individual. Sin embargo, la advertencia para 2026, y el camino profético que hemos explorado sobre la creciente necesidad de unidad en la iglesia. No estamos llamados a caminar solos, sino a unir nuestras voces, nuestros esfuerzos y nuestras oraciones. Nuestra fe individual, cuando se une a la fe de otros, crea una resonancia mucho más, un eco más potente. La unidad no significa uniformidad. La diversidad de dons y perspectivas es esencial, pero la unidad que Dios busca es una unidad de corazón, de propósito y de amor. Es la unidad que permite que el verdadero eco de nuestra fe se propague de manera más efectiva, tocando más vidas y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18, nos recuerda la importancia de la interconexión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y oró fervientemente para que no loves, y no lovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Las acciones y las oraciones de uno pueden tener un impacto cósmico, pero este impacto se amplifica enormemente cuando se unen de manera colectiva. La advertencia para 2026, y la consecuente llamada a la preparación, se vuelven una invitación a dejar de lado nuestras divisiones y a unirnos en un propósito común. Y así que estamos viviendo en la preparación titulada
o en la conciencia general de los tiempos, nuestra fuerza individual se multiplica cuando caminamos juntos. La resistencia del mundo puede parecer abrumadora cuando la enfrentamos solos, pero unida, la iglesia puede ser una fuerza para el bien sin igual. Esta unidad nos permite amplificar nuestro testimonio. Cuando los creyentes se unen en amor y propósito, su coherencia se convierte en una luz más brillante para el mundo. Las acciones colectivas de servicio, de intercesión, y de proclamación de la verdad se convierten en una sinfonía divina, que resuena mucho más allá de las capacidades individuales. La revelación de la unidad es, en esencia, el propósito de Dios para su pueblo en los tiempos finales. No solo estamos llamados a estar preparados individualmente, sino a caminar juntos, apoyándonos mutuamente y amplificando nuestro eco de fe. El futuro que se aproxima, si cual si, será navegado con más seguridad y propósito si lo hacemos unidos. La invitación final, entonces, es a evaluar nuestras propias contribuciones a esta unidad. Estamos buscando activamente la comunión con otros creyentes. Estamos dispuestos a dejar de lado las diferencias para enfocarnos en un propósito común. Estamos permitiendo que nuestras vidas individuales se conviertan en una nota más en la gran sinfonía de Dios. Y al abrazar esta revelación de la unidad, nos damos cuenta de que este camino no termina aquí. La historia se sigue escribiendo, y nuestra participación en ella, juntos, es lo que verdaderamente deforma al futuro. ¿Cuál es el significado de esta unidad en el contexto más amplio del plan divino que aún se está desarrollando? Hemos llegado a las etapas finales de nuestro viaje espiritual. Hemos comprendido la importancia de la unidad, reconociendo que nuestras vidas individuales, cuando se entrelazan en propósito común, crean un eco de fe mucho más poderoso. Vimos que la diversidad es valiosa, pero la unidad de corazón y propósito es esencial para magnificar nuestro impacto. Ahora, al mirar hacia adelante, debemos considerar el significado último de todo esto. La profecía cumplida, el desenlace que, en última instancia, honra a Dios. Piensen en un tapiz elaborado. Cada hilo, cada caila, cada punto intrincado, puede ser un detalle insignificante en sí mismo. Pero cuando se unen, bajo la mano del artista, forman una imagen completa, una historia visual que trasciende los elementos individuales. La profecía cumplida es ese tapiz, donde cada detalle, cada advertencia, cada promesa, converge en un grandioso diseño que revela la soberanía y la fidelidad de Dios. La advertencia para 2026, que hemos abordado, en su contexto profético, no es un fin en sí mismo, es una pieza de este gran tapiz. Su propósito es prepararnos, despertarnos, y alinearnos con la dirección divina. Cuando honramos a Dios a través de nuestra fe, nuestro discernimiento y nuestra unidad, participamos activamente en la revelación de su plan. La escritura está llena de profecías que se han cumplido y que apuntan a un cumplimiento futuro. Cada cumplimiento, ya sea en la vida de un individuo, en la historia de una nación, o en los eventos mundiales, es un testimonio de la veracidad de Dios y de su control soberano sobre el tiempo y las circunstancias. La advertencia para 2026, al ser interpretada a través de las lentes de las escrituras, se convierte en una manifestación de esta profecía en desarrollo. El desenlace que honra a Dios no es uno en el que nosotros encontramos la gloria, sino uno en el que su gloria resplandece a través de nuestras vidas. Cuando nos humilamos ante sus advertencias, nos aferramos a sus promesas, y actuamos con unidad y propósito, estamos participando en el cumplimiento de su palabra.
El fin último, el resultado de todo, es que su nombre sea engrandecido y su reino avances. Pablo, en primer de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28, describe la culminación final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de haber quitado todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será deshecho es la muerte. Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujeto a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas estén sujetadas a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujeto a él todas las cosas, porque Dios se todo en todos. Este es el desenlace perfecto, la honra suprema que Dios recibirá. Nuestra preparación, nuestra fe, nuestra unidad, todo conduce a vivir de tal manera que anticipamos y cogeremos este desenlace. La advertencia para 2026, al ser comprendida y respondida fielmente, nos permite ser participantes activos en la historia de la salvación, viviendo de un modo que honra cada faceta del carácter de Dios. Su justicia, su misericordia, su poder y su ama. La honra a Dios, en este contexto, significa vivir en una profunda reverencia por sus palabras, confiando en sus planes, y permitiendo que su verdad molde nuestra existencia. Significa reconocer que Él es el arquitecto de la historia, y que nosotros somos llamados a vivir fielmente dentro de su gran narrativa. La invitación final es, por lo tanto, a vivir nuestras vidas de tal manera que seamos parte de esta profecía cumplida, participando en el desenlace que honra a nuestro credo. Que cada uno de nuestros pasos, guiados por la preparación y la unidad, contribuya a la gran historia de la redención divina. Estamos viviendo con la conciencia de que nuestras acciones de hoy son parte de la profecía de Dios que se está cumpliendo, y que nuestro objetivo último es honrarlo en cada paso. Hemos reflexionado sobre la profecía cumplida, reconociendo que cada advertencia, promesa y llamado a la unidad, contribuye a un grandioso tapiz que revela la fidelidad y el plan de Dios. Vimos que nuestro propósito es honrarlo a través de nuestras vidas, viviendo en reverencia y confiando en que Él es el soberano arquitecto de la historia. Ahora, al contemplar el desenlace final de su plan, nos enfrentamos a la más vital de todas las transiciones, el paso de la tierra al reino eterno. Piensen en un viajero que ha estado en un camino largo y a menudo difícil. Ha enfrentado tormentas, ha encontrado obstáculos, pero siempre ha mantenido la mirada fija en su destino final. Ahora al acercarse al umbral de su recompendido, la anticipación es palpable. La recompensa final no es solo un lugar, sino un estado de ser, una comunión perfecta. La advertencia para 2026, y todo lo que hemos explorado hasta ahora, nos prepara para esta transición vital. No se trata solo de prepararnos para eventos futuros en esta tierra, sino de prepararnos para la eternidad. Nuestra fe vivida, nuestro testimonio fiel, nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, todo esto son los vestigios y las prácticas que nos equipan para el paso final del viaje terrestre al reino eterno. La Escritura nos habla de esta transición de maneras profundas y alentadoras. En primera epistola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, se describe el regreso de Cristo y el encuentro con Él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estemos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Este es el desenlace prometido, el encuentro más esperado. Nuestra vida en el presente, marcada por el discernimiento, la preparación y la unidad, se vive en la perspectiva de esta transición vital. No vivimos con miedo a la muerte o al juicio, sino con la esperanza gozosa de la vida eterna. Cada acto de obediencia, cada esfuerzo por vivir una vida que honra a Dios, es un paso más en esta preparación, un paso que nos acerca a ese encuentro glorioso. La advertencia para 2026, entonces, se convierte en una invitación a vivir cada día con más propósito y conciencia de la eternidad. Nos llama a no perdernos en las preocupaciones mundanas, sino a mantener nuestra mirada fija en el reino que está por venir. Nuestra preparación es un acto de fe en esta transición, una afirmación de que lo que está por venir es real y más glorioso que cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida. Esta transición vital no es un final, sino un comienzo. Es el paso de una existencia temporal y marcada por la lucha a una existencia eterna, libre de dolor, de pecado y de muerte. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, la restauración completa de su creación, y la comunión perfecta con Él. La invitación final, después de todo lo que hemos explorado, es abrazar esta transición vital no con aprensión, sino con una fe firme y una esperanza gozosa. Es vivir hoy de tal manera que estemos preparados para mañana y para siempre. Es entender que la profecía cumplida culmina en la gloria eterna. Estamos viviendo hoy de una manera que nos prepara para esa transición vital, anhelando la plenitud del reino que nos espera. Hemos reflexionado sobre la transición vital de la tierra al reino eterno, reconociendo que nuestra fe vivida, nuestro testimonio fiel y nuestra unidad son preparativos para ese encuentro anhelado. Vimos que este paso no es un final, sino un glorioso comienzo. Ahora, al concluir nuestro viaje, es esencial considerar el impacto duradero de nuestras vidas de fe, el legado que dejamos atrás y que trasciende el tiempo. Piensen en un árbol antiguo. Sus ramas pueden haber sido podadas, sus hojas caídas, pero sus raíces continúan profundamente arraigadas, y su tronco serve de hogar a innumerables criaturas. Más allá de su propia existencia, sus semillas han germinado, dando lugar a nuevos árboles. Su legado perdura en el ecosistema que ha sostenido y en la vida que ha inspirado. De manera similar, el legado de fe que dejamos es mucho más que nuestra propia salvación o nuestra propia preparación para la eternidad. Es el impacto que tenemos en las vidas de otros, en la comunidad de creyentes y en el mundo, a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra propia existencia transformada por Dios. La advertencia para 2026, al impulsarnos a una mejor preparación y vigilancia, también nos llama a pensar en el legado que construimos en el camino. La Escritura nos enseña que nuestras obras, nacidas de la fe, tienen un valor eterno. Mateo, capítulo 6, versículo 20, dice, sino haciosos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos tesoros no son meros adornos espirituales, sino el resultado tangible de una vida vivida en ama a Dios y al prójimo. Nuestra fe activa, especialmente cuando se manifiesta en actos de ama, justicia y verdad, deja una hula imborrable. El legado de nuestra fe se manifiesta de varias maneras. Primero, en las vidas transformadas de aquellos que, a través de nuestro testimonio, encuentran a Dios. Si nuestra vida es un reflejo auténtico del Evangelio, puede ser el faro que guía a otros fuera de la oscuridad. La advertencia para 2026, si la vivimos con fidelidad, puede llevarnos a compartir la verdad de una manera
tan convincente, que inspira un despertar duradero en otros. Segundo, en la fortaleza que aportamos a la comunidad de fe. Cuando vivimos con propósito, unidad y resiliencia, fortalecemos el cuerpo de Cristo, preparándolo no solo para el futuro, sino para ser una presencia transformadora en el presente. Nuestro legado es también el de haber sido un pilar de apoyo, un faro de esperanza para nuestros hermanos y hermanas. Tercero, en el ejemplo que dejamos para las generaciones futuras. Nuestros hijos, nietos, y aquellos que nos siguen en la fe, observan cómo vivimos nuestra relación con Dios. Si nuestro legado es uno de fidelidad constante, de amor incondicional y de una esperanza inquebrantable, les estamos proporcionando un modelo a seguir, una inspiración para su propio viaje de fe. La advertencia para 2026 se convierte así en un recordatorio de la importancia de construir un legado de fe robusto. No se trata de acumular bienes materiales, sino de edificar una herencia espiritual que perdura. Es dejar una marca de amor, verdad y fidelidad que supere el paso del tiempo y las vicisitudes del mundo. La invitación final, entonces, es a vivir cada día como si estuviéramos construyendo nuestro legado. A permitir que nuestra fe se manifieste en acciones concretas, en palabras de vida, y en un testimonio inquebrantable del poder transformador de Dios. Que nuestro eco de fe resuene, que nuestra unidad fortalezca, que nuestra fe cumpla su propósito, y que nuestro paso por esta tierra deje una huella imborrable de amor y fidelidad, un legado que honra a Dios para siempre. Estamos viviendo hoy de tal manera que dejemos un legado que trascienda el tiempo y glorifique al Creador. Hemos reflexionado sobre el legado de fe, reconociendo que nuestras vidas de obediencia, amor y unidad dejan una huella imborrable que trasciende el tiempo. Vimos que este legado no es solo para nosotros, sino para las generaciones futuras y para la fortaleza del cuerpo de Cristo. Ahora, al ser nuestro profundo viaje, es esencial dirigir nuestra mirada al futuro inmediato y a la llamada específica que hoy se hace a la iglesia del siglo XVI. Piensan en una iglesia antigua que ha resistido el paso del tiempo. Sus piedras muestran las marcas de años de servicio, pero su estructura permanece firme, invitando a una nueva generación a encontrar refugio y propósito en su interior. La iglesia de hoy, como esa estructura, está llamada a perdurar, pero para ello debe responder a las señales de su tiempo. La advertencia para 2026 y las reflexiones que hemos compartido no son un fin, sino un llamado a un despertar final, un llamado a la iglesia del siglo XVI para que abrace plenamente su propósito y su potencial. Vivimos en un momento de la historia donde las profecías se despliegan con una velocidad y una claridad sin precedentes, y la iglesia tiene la responsabilidad de responder con una fe activa y un discernimiento agudo. Esta llamada al despertar final significa varias cosas. Primero, un llamado a una mer vigilancia profética, no para que en el alarmismo o la especulación, sino para estar atentos a las señales de los tiempos, comprendiendo cómo se alinean con los patrones bíblicos y cómo nos llaman a una mer preparación y fidelidad. La advertencia para 2026 es un ejemplo de esto, invitándonos a examinar nuestras vidas y nuestra comunidad a la luz de las Escrituras. Segundo, un llamado a la unidad radical en medio de la diversidad. Como hemos visto, la división debilita el testimonio de la Iglesia, mientras que la unidad la fortalece. En el siglo XVI, donde las influencias externas son tentadoras y las divisiones internas son fáciles, la llamada a la unidad es más urgente que nunca. Debemos unirnos en amor, propósito y verdad, dejando de lado las diferencias que nos separan. Tercero,
un llamado a ser una voz profética en un mundo que a menudo prefiere la complacencia. La iglesia no está llamada a ser un club social, sino un cuerpo que refleja la verdad y el ama de Dios en todos los ámbitos de la vida. Esto significa hablar contra la injusticia, defender a los oprimidos, y proclamar la esperanza del Evangelio con valencia y compasión, incluso cuando nuestras palabras son incómodas o impopulares. Cuarto, un llamado a una fe transformadora y palpable. En un mundo que busca soluciones y significado, la iglesia debe ser un lugar donde las vidas son genuinamente transformadas, donde la esperanza florece y donde la presencia de Dios se hace tangible. Nuestra preparación constante debe manifestarse en un servicio que impacte, un amor que sane y un testimonio que inspire. La advertencia para 2026, entonces, no es solo una fecha en un calendario, sino un catalizador para este despertar final en la iglesia. Es un llamado a despertar de la complacencia, a dejar atrás las distracciones, y a abrazar la misión que Dios nos ha encomendado. Es un llamado a ser una iglesia que vive plenamente su vocación, un cuerpo de creyentes que refleja la gloria de Dios en el siglo en que vive. La invitación final, después de esta profunda reflexión, es la de abrazar este despertar. Es responder activamente al llamado que hoy se hace a la iglesia del siglo XXI. Es no solo escuchar estas verdades, sino vivirlas, permitiendo que molden nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestro compromiso con el reino de Dios. Estamos listos para aceptar este despertar final y responder con fidelidad a la llamada de Dios para nuestro tiempo. Hemos llegado al final de nuestra profunda exploración. Hemos comprendido la llamada a la vigilia, la importancia del discernimiento, la necesidad de preparación, el valor de la unidad, y el legado de una fe que trasciende el tiempo. Ahora al concluir este viaje, la pregunta fundamental que surge es, ¿cuál es el camino adelante tras esta revelación? ¿Cómo vivimos nuestras vidas a partir de este momento, iluminados por la verdad que hemos comenzado a descubrir? Piensen en un mapa desplegado, revelando un territorio desconocido pero lleno de promesas. El mapa no es el destino, sino la guía. Los detalles que hemos explorado, las advertencias proféticas, las bases bíblicas, y los llamados a la unidad y la preparación, son parte de ese mapa. Ahora el camino adelante es el viaje que emprendimos, aplicando esta verdad en cada paso. La advertencia para 2026, y todo lo que hemos discutido sobre el discernimiento, la preparación y la respuesta fiel, no es un punto final, sino un punto de partida. Es un llamado a vivir de una manera que sea constantemente alineada con la voluntad de Dios, a pesar de los desafíos que pueden surgir. El camino adelante es un camino de fe activa, de amor práctico y de esperanza inquebrantable. Esto significa, en primer lugar, negarse a volver a la complacencia. Significa recordar las advertencias y las revelaciones que hemos recibido, no para vivir con miedo, sino con una conciencia renovada y una gratitud profunda por la fidelidad de Dios. Significa mantener nuestras lámparas encendidas, nuestro aceite listo, y nuestros corazones abiertos a su dirección. Segundo, el camino adelante requiere una profundización constante de nuestra relación personal con Dios. La preparación constante que hemos enfatizado no es un acto de ingeniería espiritual, sino una respuesta de amor a la comunicación de Dios. Es pasar tiempo en su presencia, escuchando su voz, y permitiendo que su verdad molde nuestro ser. Tercero, es un camino de unidad y de servicio. Si hemos hablado de la importancia de la iglesia unificada, entonces el camino adelante es vivir esa unidad en nuestras comunidades, trabajando juntos,
apoyándonos mutuamente, y serviendo al mundo con el amor de Cristo. Es leva el eco de nuestra fe más allá de nosotros mismos, cuarto, es un camino de testimonio audaz y de amor perseverante, enfrentamos resistencia, dudas y indiferencia. Pero el camino adelante nos llama a seguir proclamando la verdad, a seguir amando a pesar de las circunstancias, y a confiar que Dios obra a través de nuestra fidelidad. La advertencia para 2026, vista a través de la lente de este camino adelante, es un llamado a la acción continua. Es un recordatorio de que la historia de Dios aún se está desarrollando, y que somos llamados a ser participantes activos en ella. No se trata solo de entender el futuro, sino de vivir el presente de una manera que honra a Dios y